നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മരണമാണ്. അതിപ്പം ചിലപ്പോൾ വല്ല വണ്ടി ഇടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വീഡിയോ കിട്ടിയോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ടെറിഫയിങ് ആയിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ്, അതായത് ഇത്തിരി ടെററായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺസെൻസേർഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് embarrassingly dumb ways people died ആണ്. So let's watch. Over time, natural selection takes its toll and omits the dumbest people from the gene pool. It's not great news for the people whose head whistles in a crosswind, but for us, it's fantastic, as we can keep entertained by the amusing tales of people with a room temperature IQ who perished due to a lack of intelligence. Let's get to it with more Darwin Award winners. Amazing! Number 16. Death by Beard. Hans Steininger served several terms as mayor of the small Austrian village of Braunau-Emmen. He had a 4.5-foot long beard, which he kept neatly rolled and stuffed in a pocket. When a fire broke out in his village in September 1567, Steininger found himself at the center of panicking townspeople. His beard loosened from its pouch and unraveled as he tried to suppress the commotion. Steininger was too rushed to re-roll his beard, so he pushed it out of the way. His decision proved to be fatal when he tripped over his beard at the top of a flight of stairs and tumbled down the steps, breaking his neck along the way. Number 15. Crushed. മച്ചാൻ്റെ താടിയുടെ നീളം 4.5 അടിയായിരുന്നു. അതായത് ചിലരുടെ ബോഡി ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു മച്ചാൻ്റെ താടിക്ക്. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയപ്പം സ്വന്തം താടിയെ തട്ടി വീഴുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം. 15. Crushed by a cactus. One day in 1982, two young and presumably bored roommates named David Grunman and James Sukochi decided to wander the desert near Lake Pleasant, Arizona, with shotguns. During their walk, Grunman opened fire on a 10-foot saguaro cactus. It quickly toppled, and Grunman then shot 2 rounds into a 27-foot tall cactus, causing a large and heavy arm of the plant to fall off. Grunman was crushed to death by the spiny-long saguaro arm. Saguaros are only found in the Sonoran Desert and are protected by Arizona law. In the case of David Grunman's unlawful behavior, he received a death sentence, courtesy of the cactus he shot. Number 14. Fatal Test Run. As the aviation age took off, a tailor named Franz Reichelt decided to pursue a dream that was far beyond the scope of his profession. In 1911, the aspiring inventor entered a contest to create a safety parachute. He created a parachute suit, which was a standard flight suit improvised with rods, rubber lining, and a silk canopy. Reichelt broke his leg during early tests and blamed the chute's failure on the short height he jumped from. After a year of lobbying for permission to test the parachute suit from the Eiffel Tower, Reichelt was given the green light. Police and onlookers expected him to use test dummies, and when they realized he intended to test the product himself, they tried talking Reichelt out of jumping. He was so confident in his parachute suit, however, he took the 187-foot plunge and died on impact with the ground. അവൻ ആദ്യം ചാടിയപ്പോൾ കാലൊടിഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൂട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഹൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, സൂട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചാടി ചത്ത്. ഇത്രയും അടുത്ത നോക്കാം. 13. Shopping Cart Catastrophe. One day in 2008, 18-year-old Cameron Bieberly took a joyride in a shopping cart that was attached to the bumper of a car. When the car hit a speed bump, the Florida teen was catapulted 27 feet and landed on his head when he hit the pavement. He died shortly after. Bieberly's parents became adamant campaigners against car surfing, a trend among teens that has become increasingly popular in recent years. Apparently, a growing number of today's adolescents and young adults need to be shown evidence of a tragedy to avoid dangerous driving behaviors that could kill them. അതെന്താണെങ്കിൽ കൊള്ളാം, എല്ലാവരും കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. അതൊക്കെ എന്തിനാ പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുന്നത്? അടുത്ത നോക്കാം. Number 12. Motorcycle helmet protest death. In the summer of 2011, 55-year-old Philip A. Contos attended a protest against New York State's motorcycle helmet requirement.
around 550 motorcycle enthusiasts rode together without their helmets in a show of solidarity against the safety law. During the demonstration, Kantos' 1983 Harley-Davidson fishtailed when he hit the brakes and he was thrown over the handlebars. He hit his head on the pavement and was pronounced dead at the hospital. The medical expert who pronounced Kantos dead believed he would have undoubtedly survived the accident if he had been wearing a helmet. Abate, the organization that sponsored the ride, maintained their view that motorcyclists should have a choice of whether or not to wear a helmet. അതായത് ഇടിവെട്ടിനെതിരെ സമരം ചെയ്തപ്പം ഇടിവെട്ട് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായി. നിങ്ങൾ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക. അതാണെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗം. അതിന് നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമില്ല. ഇത്തിരി ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അടുത്ത നോക്കാം. 11. Multitasking misadventure. 20-year-old Kalita Hicks was driving her 1986 T-Top Monte Carlo along a dark Kentucky highway at 3 a.m. one morning in August 2010. She had a passenger named Thomas May with her, and they decided to switch seats, and apparently saw no need to pull over. As Hicks attempted to climb over the T-top and into the passenger seat, her foot hit the steering wheel, causing the car to veer left. May grabbed the steering wheel and turned it sharply to the right. The swerving caused Hicks to be thrown from the roof of the car. She hit her head on the guardrail as she landed on the pavement. Hicks was flown to the University of Kentucky Medical Center and died during surgery. ഇതെന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? മര്യാദയ്ക്ക് അവൾക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറി നിന്നാൽ പോലെ കൂടി പോയാൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് എടുക്കും വണ്ടി കയറി മാറിയിരിക്കാൻ. Number 10. Self-decapitation. In 1995, a group of Polish men decided to measure their masculinity, and evidently their intelligence, or maybe lack thereof, by playing drinking games. One of the competitors amputated the end of his foot using a chainsaw. In an effort to one-up him, 30-year-old farmer Krzysztof Asninski swung the chainsaw toward his neck and cut his own head off. We all know that drinking games usually never lead anywhere good, but when it comes to winning the award for collective inebriated stupidity, this one's a no-brainer. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അതായത് ഒരു ബെറ്റ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ബെറ്റ് ജയിച്ചിട്ട് ആ പൈസ കിട്ടത്തില്ല ചത്തുപോയാൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധം വേണ്ട. എന്താണ് അർത്ഥം? Number 9. Party boat. In 2018, a 21-year-old man decided he needed more attention on the booze cruise he was on in Boston Harbor. So he decided to perform vertical push-ups on the railing of the ferry. The crew ordered him to stop, which he did briefly until they turned their backs. Soon enough, he faltered and toppled overboard. Several life rings were thrown to within several feet of the man, and a crew member got into the water within 5 feet to assist, but he was unable to stay afloat and eventually drowned. ഇതിന് ഒരു കാര്യമുള്ള എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പട്ടിഷോ കാണിച്ച് മുങ്ങി മരിച്ചു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ വരാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത Number 8. Self-defenstration. A Toronto attorney named Gary Hoy was incredibly proud of the strength of the windows in his skyscraper. So proud, in fact, that he was known to show off the durability of his 24th floor office windows by throwing himself against them. One day in 1993, he decided to impress some incoming students by body checking himself against the glass. The first time, the window held, as it always had before. Hoy took another run at the glass, and it popped out of the frame. The lawyer plunged to the pavement below and died from his injuries. Peter Lawers, managing partner of the firm, told a local newspaper that Gary was one of the best and brightest. If that's true, I suggest you hire a different firm. ഇതെനിക്ക് പറയാനുള്ള ട്രൈ ആൻഡ് യു സക്സീഡ്. ഇത് അവസാനം സക്സസ് വന്നപ്പോൾ മച്ചാൻ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടേന്ന് താഴെ വീണ് ചത്തുപോയി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് പൊട്ടത്തരത്തിനൊക്കെ ഒരു അതിരുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കാം. Number 7. DIY death. In 1996, Mark Gleason made a last-ditch effort to quiet his snoring, so his girlfriend, Tracy Lambert, could sleep. Doctors had told Gleason that his snoring, which was caused by sinus problems from a car accident, was incurable. But the Scottish couple were determined to get it under control.
After taking a few sleeping pills and drinking some wine, Gleason stuffed tampons into his nostrils. He fell asleep on Lambert's sofa, and the next morning, she discovered his lifeless body. Gleason died from asphyxiation caused by both the tampons and the sleeping pills, which furthered his breathing difficulties. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി. അതായത് മൂക്കിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സാധനമൊക്കെ കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. എന്താണെങ്കിലും ഡ്രോയിങ് റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പവനുമാരെയൊക്കെ കൂർക്കം വലിച്ചോണെന്ന് ഉറങ്ങി എന്താ അത്. Number 6. Accidentally proving an accident. In an Ohio courtroom in July 1871, lawyer Clement Vallandigham argued that his client Thomas McGeehan was innocent of murder. McGeehan was accused of killing a man named Tom Myers during a bar fight. Vallandigham maintained that Myers accidentally killed himself with his own pistol. To prove it, he used an unloaded gun to demonstrate to the jury how Myers could have done this. That evening, the lawyer set a loaded pistol next to the unloaded one on a table at his hotel. In the process of demonstrating to fellow lawyers how Myers may have shot himself, Vallandigham picked up the loaded gun from the table and shot himself in the abdomen. He was mortally wounded, but his demonstration apparently worked, and McGeehan was acquitted. അതെ അതെ, ഇത്രയും വർക്കെത്തിക്കുള്ള ലോയർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. അതായത് സ്വയം വെടിവെച്ച് അവൻ കേസ് തെളിയിച്ച്. അടിപൊളി. സ്ലോ ക്ലാപ്സ്. Number 5. Fatal nutrition. British scientist and nutrition fanatic Basil Brown consumed a gallon of carrot juice daily and 70 million units of vitamin A over the course of 10 days. The combination of toxins produced the same effect on his liver as alcohol, and he died from cirrhosis. When he died, his skin was bright yellow. While some people may not know how dangerous a vitamin A toxicity can be, it's common knowledge that overconsuming anything can lead to disastrous results. അധികമായ അമൃതും ആപത്താന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഈ സംഭവം. ഇവനൊക്കെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കുടിച്ച്, അതായത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുടിച്ചിട്ട് ചത്തുപോയി. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷെ നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. Number 4. Obvious but optional boundaries. In March of 2018, a New Jersey man named Anthony G. headed to his father's house to shovel snow from his driveway. Along the way, Anthony encountered a series of cones warning drivers of a downed wire ahead. He didn't want to waste time on a detour, so he proceeded around the cones. Anthony, who was employed as a New York City electrician and should have been well aware of the hazards of downed wires, paid the ultimate price for his foolishness. When police arrived at the scene, his vehicle was engulfed in flames and he was dead. Number 3. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടത്തിൽ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ടായപ്പം നമ്മൾ ആ ബാരിക്കേഡിനെ ചുറ്റി പോകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വരുമെന്ന് അറിയാതെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. വേറെ ഊട്ടെടുത്ത് പോയാൽ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എത്താം. എത്രയുള്ള അടുത്താണ്. Daredevil dummy. Yongning was a famous Chinese daredevil known for his death-defying stunts atop skyscrapers. Some of his famed acts included doing push-ups on the side of a skyscraper, walking along rooftops, and hanging from high-rise buildings. Eventually, Yongning's risky behavior caught up to him, and he fell from a 62-story skyscraper. His body was found the next day, along with the camera that filmed him losing his grip. The moral of Yongning's tragedy is that there are much safer ways to gain stardom, success, and an adrenaline rush. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ മണ്ട കയറി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടോളൂ. ഇവനൊക്കെ എന്താ കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഷോ, ഇതൊരു പട്ടി ഷോ ആയിട്ട് 62 ഫ്ലോറിൻ്റെയൊക്കെ മണ്ടേന്ന് ആളെയാണ്. പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ലെന്ന് അവന് അറിയത്തില്ലേ? അതും ഇങ്ങനെ സേഫ്റ്റി എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യാനാ? അടുത്ത നോക്കാം. Number 2. Crushed by car. When you're fixing a heavy object, don't sit under it if it's propped up precariously. One slight wrong move and it's game over. Sarunas Masionis learned this lesson the hard way. In mid-2018, he attempted to repair his car while propping it up on a tire and a jack with a wooden block underneath it. The car crushed Masionis. His partner noticed he was blue and a neighbor unsuccessfully tried lifting the car. Efforts to save the man's life were in vain, and he died from asphyxia caused by the fatal chest compression. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ആരെങ്കിലും കാറ് നന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒറ്റ പീസാണെങ്കിൽ
കുഴപ്പമില്ല. അതായത് ഇപ്പം ഒരു പീസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വേറൊരു പീസ് കയറ്റി വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് തെറിച്ചു പോയാൽ തീർന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ നമ്പർ 1 നമുക്ക് നോക്കാം. Number 1. Wheelchair Elevator Tantrum. A wheelchair-bound 40-year-old South Korean man known only as Mr. Lee threw an explosive tantrum when he approached an elevator at a shopping center as the doors closed and couldn't get in. Instead of waiting for the next one, he repeatedly rammed into the closed elevator doors, and in an apparent underestimation of his own strength, thrusted them open. Mr. Lee fell into the elevator shaft and plummeted 19 feet to his death. Instead of cautioning the general public against the potential consequences of violent anger, shopping center officials promised to strengthen their elevator doors. അത് ഒരു വൻ മണ്ടത്തര. അതായത് ഓൾറെഡി അവൻ വീൽ ചെയറില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിക്കാൻ അടുത്ത ലിഫ്റ്റ് വരും, കയറി പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലിഫ്റ്റ് വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ കയറി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതിന് വരെ വീൽ ചെയറും കൂടെ ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി ഇടിച്ച് അത് തെറിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. അവൻ്റെ തന്നെ കുറ്റം. ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത്, അതായത് ആൾക്കാർ മരിച്ച കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കിയത്. അപ്പം that's it for today. Have a nice day and peace out.